Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, Chapter 11, text number 6 and onward. The time duration needed for the integration of 3 Trasarenus is called a Truti, and 100 Trutis make 1 Vedha, and 3 Vedas make 1 Lava. Время необходимо для соединения 3 трасаренов. Время необходимо для соединения 3 трасаренов называют трути. 100 трути составляют 1 ветку, а 3 ветки равны 1 лаве. I don't know how they measured this. Я без понятия, как они это измерили. It is calculated that if a second is divided into 1,687.5 parts, each part is 1 Truti, which is the time occupied in the integration of 18 atomic particles. Such a combination of atoms into different bodies creates the calculation of material time. The sun is a central point for calculating all different durations. Если 1 секунду разделить на 1687.5 частей, продолжительность каждой из них составит 1 трути. Это время необходимое для соединения 18 атомов. Такое объединение атомов в различные физические тела служит основой измерения материального времени. Отправной точкой во всех расчетах времени является Солнце. Okay. Chaksuramilitanyena tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sajujatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedant Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharne Nirvisesha Shunyavadi Paschachari Satari Vanchakalpachubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Namo Mahavaranyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Trishe Namaha Panchatatmakam Krishnam Bhakta Rupa Swarupakam Bhakta Avataram Bhaktakyam Namami Bhakti Shaktikam. Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagat Pate Gopi Gopishakanta Radhakanta Namostate Jayatam Surato Pangor Mama Mandir Matergati Matsarvasya Padambojo Shri Shri Radha Madana Mohano Divyad Kalpa Jumada Srimad Ratnagara Singhasanasto Shri Shri Radha Srila Govinda Devo Prestalibi Sevyamano Smarami Shriman Rasa Rasarambi Vamsi Vata Tatashchitaha Karshan Venu Sunar Gopi Gopinatha Shriyestanaha Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Mukam Karoti Vachalam Pangam Mangayate Garim Tatkripa Tamaham Vande Shri Gurundinatarane Krishna Tvariya Padapankaj Panjarantam Ajaiva Me Visatu Manasa Rajahansan Prana Prayama Samaye Kapavata Pittai Kantavaro Dhanavido Smaranam Kutaste. I think this is just to give us a better idea of how Krishna is inconceivable. Even 1 second, you know, that when it goes, we can't really keep track of it even. You can hardly click your watch fast enough. Right, for 1 second. They time now in these races maybe hundreds of seconds or thousands. But this is like breaking it. The lava
lavamatra sadhu sangha. But even that much association with devotee is very great. Но даже лава матра это такая короткая длительность времени, которая очень много благословения может иметь преданность. And that's a second divided into 11 parts. И эта секунда разделенная еще на 12 частей. But then here there's so many smaller and smaller things. Но тут еще более мелкие расчеты указаны. So this inconceivable knowledge that the Vedas in. Это непостижимое знание, которое заложено в Ведах. There's actually so much detail of very small things and very big things. И тут очень детально описаны детали этих маленьких вещей и очень больших вещей. That no modern science can comprehend. И ни одна современная наука не может это себя даже как бы And time I am, Krishna says. Кришна говорит, что я есть время. That's the time factor is Krishna. И фактор времени, показатель времени, это Кришна. And it says the central way of calculating is the sun. И центральная отправная точка во всех расчетах времени является Солнце. The sun is moving and all the planets move in a very precise timing. И все планеты Never changes. двигаются очень точным соотношением времени, никогда не сбиваются, никогда не меняются. Like I have this watch. Например, у меня есть эти часы. I have to wind it maybe 4 or 5 times a day. И мне, наверное, раз 4-5 в течение дня заводить. And then it may not be very accurate anyway, but the planets, they never deviate. И у меня они, может быть, даже не очень точны, несмотря на то, что я перевожу. А планеты никогда не сбиваются своего курса. Modern science will say that's because of gravity, but then they say they don't know what gravity is. И современная наука, она утверждает, что это происходит из-за гравитации, но она не знает, что такое гравитация даже. You know, things fall down, but not everything falls down. Вещи падают, как Some бы, things float up. сверху вниз и бросить, но не все вещи падают, например, планеты не падают. Or if you put the big boat, it weighs so many tons, but it'll float because of Например, it. можно поставить лодку, которая весит так много тонн на воду, и она держится на поверхности воды. Because of the shape, but if you drop one little stone in the water, it just goes right down. Из-за ее формы она не тонет, но если маленький камешек положить в воду, то он сразу пойдет на дно. So all these laws that they have, they're relative. Все вот эти законы, относительности и так далее. And Krishna made the laws anyway. И в любом случае, тот, что создал эти законы, это Кришна. So let's just read the next. Поэтому давайте просто следующее почитаем. Get into bigger, Nimesha tri lavo gaya amnatas tu chaya chana chanam pancha vidu kastam laguta dasha pancha cha. The duration of time of 3 lavas is equal to 1 nimesha. And 3 nimeshas makes 1 chana. 5 chanas together make 1 kashta. And 15 kashtas make 1 lagu. Период времени, продолжающийся 3 лавы, составляет 1 немешу. 3 немеши равны 1 кшане. 5 кшан образуют 1 кашту. 15 кашт — 1 лаву. Don't ask me why we need to know this, but except to know that Krishna is inconceivable. It's Krishna, the time is Krishna. Не спрашивайте меня, зачем нам нужно знать все вот эти данные, но это лишь подтверждает, что Кришна непостижим, и Кришна, он является временем. So it says that 1 lagu is about 2 minutes. Расчеты показывают, что 1 лагу равна 2 минутам. So the atomic calculation of time in terms of Vedic wisdom may be converted into the present time with this understanding. Исходя из этого, можно связать ведические единицы измерения времени относительно атома с современной шкалой времени. So it's divided up so small. Это настолько поделено, настолько мелко. But then also in the Vedas they have huge numbers. Также в Ведах есть очень громадные числа и, measurements for the whole universe. Например, измерения относительно целой Вселенной. So we need to hear this just to give us, break through all our different limitations И нам надо услышать по поводу этих непостижимых вещах, чтобы прорвать все наши ограничения. ideas that we have about things. Идеи ограниченные относительно этих вещей нашей
But the modern scientists are very interesting because they say they don't know anything about something, and then they tell you have to believe what they tell you. Интересно, что современные ученые, они не знают ничего относительно какой-либо темы, но при этом они утверждают, что им надо верить на слово. Now this next verse gets into like things we can relate to. А следующий стих, он говорит уже о каких-то вещах, в которых мы можем какой-то, иметь, соотнести свой опыт относительно них. Lagum voy samanata dasha pancha chanadika te dve muhurta prahaha satyaman saptava ninam. 15 lagus make one nadika, which is also called a danda. 2 dandas make one muhurta, and 6 or 7 dandas make 1/4 of a day or night, according to human calculation. 15 лагу равны одной надике, которую иногда называют дандой. 2 данды составляют одну мухурту, а 6 или 7 данд составляют 4-ю часть дня или ночи по исчислению людей. Maybe the next verse tells it muhurta is certain few hours or something. Может быть, следующий стих нам уже более детально относительно часов покажет. 2 dandas make 1 muhurta, and 6 dandas make 1/4 of a day or night. 2 данды составляют одну мухурту, а 6 или 7 данд составляют 4-ю часть дня или ночи. So that's 3 hours. И это 3 часа получается. Right. So we know Brahma Muhurta. Мы знаем, это Брахма Мухурта. You know, we don't think about it very much. Мы особо не задумываемся об этом. The rooster is called a Muhurta. What? The boy chicken. А и жареная курица называется. Что? Вареная курица. А? Петух. Cock-a-doodle-doo. Because they go off at Brahma Muhurta. Их тоже называют так, потому что они обычно пробуждаются в Брахма Мухурту. But what I've seen nowadays, they're all mixed up. They do it all the time. Сейчас там все смешно, поэтому они все делают. In a proper environment, I guess, in the countryside, that somehow that's when they start making all the noises at Brahma Muhurta time. There's so much time, a little hour and a half before sun rises. В деревенской местности, где, естественно, они уже за полчаса до восхода солнца в определенное время они уже начинают кукарекать. Okay. Now it tells how to measure them. Теперь тут будет описано, как измеряется это все. Dwada sarda palonmanam chatur bis chatur angula swarna masai krita chiddam yavat prashta jala plutam. The measuring pot for 1 nadika or danda can be prepared with a 6 pala weight, 14 ounces, pot of copper, in which a hole is bored with a gold probe weighing 4 masa and measuring 4 fingers long. When the pot is placed on water, the time before the water overflows in the pot is called 1 danda. Мерная емкость для определения продолжительности одной надики, данды, должна быть изготовлена из меди и весит 6 пал, то есть 366 грамм. В ней делают отверстие с помощью золотого сверла весом 4 маши и в 4 пальца длиной. Эту емкость помещают в воду, и время, за которое она до краев наполнится водой, называют одной дандой. Interesting, huh? So people are always concerned about time. Люди все время озабочены временем. It is advised herein that the bore in the copper measuring pot must be made with a probe weighing not more than 4 masa and measuring not longer than 4 fingers. That regulates the diameter of the hole. The pot is submerged in water, and the overflooding time is called a danda. This is another way of measuring duration of a danda, just as time is measured by sand in a glass. It appears that in the days of Vedic civilization, there was no dearth of knowledge in physics, chemistry, or higher mathematics. Measurements were calculated in different ways, as simply as could be done.
Здесь сказано, что отверстие измерной емкости яиц должно быть сделано сверлом длиной в 4 пальца и весом не более 4 маш. Эти параметры определяют диаметр отверстия. Емкость погружают в воду, и время, необходимое для того, чтобы заполнилась водой, называют дандой. Это еще один способ, позволяющий определить продолжительность данды. Данный способ измерения времени основан на том же принципе, что и песочные часы. Из приведенного описания яствует, что в ведические времена люди обладали глубокими знаниями физики, химии и высшей математики. Измерения проводились самыми разными способами, которые легко осуществимы на практике. So don't ask me how you could drill through copper with a golden thing. Не спрашивайте меня, как вы можете емкость просветлить золотой киской. He mentions here the sand. Those we still see around, right? Но он упоминает тут измерения через песок. Turn it upside down, and Мы это еще видим сегодня. you know, the sand will go through in a certain time. Если мы переворачиваем эти часы и занимать определенное время, пока с одной части в другую переворачиваем. Still see those many places. Во многих местах Small ones I see. маленькие такие часики песочные. So they just do 1 hour or something, and you turn over. You got to be on the ball, but so there's always some way to try to measure time. То есть всегда есть разные какие-то способы по измерению времени. Now, you know, they have so many different electronic ways, and Сейчас очень много электризированных электронных способов. atomic clocks. They have one in the Атомические часы. deity room in Los Angeles. This atomic clock that's supposed to be accurate to, Есть в одном храме. so they can be exactly on time for Атомарные часы, они our по-разному teaching. измеряют и должны быть супер точно. And we have quartz watches, and we have this and that, and so on. Это разного вида часы измерителей. So somehow, that's Krishna, but it's just that, you know, people are more interested in knowing what time it is than knowing about Krishna. Но время это Кришна, но люди больше заинтересованы, чтобы узнать, сколько времени, чем узнать о Кришне. So there's more information coming up, the next one. И дальше еще больше информации идет. Number 10. Yamas chatvaras chatvaro martyanam ahani ube paksha pancha dashahani shukla krishnas chamanada. It is calculated there are 4 praharas, which are also called yamas, in the day and 4 in the night of the human being. Similarly, 15 days and nights are a fortnight, and there are 2 fortnights, white and black, in a month. This we can relate to. К этому у нас было какое-то понимание. День человека длится 4 прахары, которые иначе называют ямами, и столько же продолжается его ночь. 15 дней и ночей составляют половину месяца, и каждый месяц состоит из 2 половин, светлой и темной. That's by the moon, you know, 15 days and nights. It's a fortnight, 2 weeks, basically. And then, so people still go by that. White and black means white is that the moon is getting bigger. That's called the Gaur Paksha. And then there's 2 weeks where the moon is getting smaller. That's called the Shuk. Forget, but it's dark. Okay. Next one. Tayo samuch chayo masa pitrinam tad aharnisham dvo tavritu sad ayanam dakshinam chotaram dvivi. The aggregate of 2 fortnights is 1 month, and that period is 1 complete day and night for the Pita planets. Now we're getting some idea how they time on other planets. So the Pita planets, that's heavenly, but that's where the forefathers. Somehow you can't do that.
Это божественная планета, где 4 праотца живут. Каким-то образом можно это прочитать. The planets of the forefathers. You can go and be with your grandfather or something, Планета праотцов. great grandfather. Где мы можем туда попасть и быть нашими предками. Прадедушками, прабабушками. Don't ask me how it works. Не спрашивай меня, как это. There's one Christian religion, that's what they're seeking after. Например, одна христианская религия, это их как бы цель, то, к чему они стремятся. The family will be all together and everybody will just be enjoying it. Чтобы семья вся была вместе, чтобы они вместе могли наслаждаться и радоваться. So 2 of these months make one season. And 6 months comprise one complete movement of the sun from south to north. 2 половины месяца составляют одни сутки на планетах системы Пита. Одно время года длится 2 месяца, а за 6 месяцев Солнце полностью завершает переход с юга на север. As in India, they call it 6 seasons. You know. А в Индии они говорят, что у них 6 сезонов. Different parts of the world, they don't have so many different seasons. В других частях мира нет так много сезонов. They have one, like in the northern hemisphere, they call it 4 seasons, right? Summer, fall, winter. Обычно говорят 4 сезона, лето, весна, осень, зима. But India has 6. Но в Индии 6. In some places, they don't even have 4. А в некоторых местах даже 4 сезона. Devotee said in Bangkok they have the hot season, А в Бангкоке они говорят, что у них есть горячий сезон, жаркий, and they have the more hot season, и более жаркий сезон. and the hot rainy season. И очень 3 seasons. жаркий и дождливый сезон, 3 сезона. Горячий, более горячий и дождливый. 2 solar movements make one day and night of the demigods. That's 1 year. 2 перехода Солнца равны суткам на планетах полубогов, это получается 1 год. That's why it gets colder in the winter, because the sun is on the other side. Поэтому зимой становится холоднее, потому It что doesn't shine directly. заходит. It goes up and down. Она движется вверх. So for the demigod, the 6 months for us is 1 day, daytime. Those are the demigods, like, you know, in the Swargaloka. Это относительно полубогов на Шваргалоке, как вы говорите. 2 перехода Солнца равны суткам. So their day and night is 1 year for us. Их день и ночь это наш год. Human beings have a duration of life of 100 years. 2 перехода Солнца равны суткам на планетах полубогов или полному календарному году человека. Продолжительность жизни людей составляет 100 лет. But 100 years is very rare now, of course. Даже сейчас 100 лет это очень редко. They make a big fuss if they find somebody 100 years old. И они устраивают большую шумиху, если найдут кого-то долгожителя столетиями. And there are, like yogis, there are hundreds of years, many hundreds of years. А есть йоги, которые много сотен лет живут. But they're not, you know, they don't know about them. Но о них просто нет сведений. They just find some old lady in Japan or something that's 120 and say it's the oldest person in the world. И они просто находят какую-то старенькую женщину в Японии и едут туда вслед, они говорят, вот самый старый человек на земле. Okay, now. Graharksha Tara Chakrashta Paraman Vadina Jagat Samvatsara Vasarena Paryait Yamni Misho Vibhu. Influential stars, planets, luminaries, and atoms all over the universe are rotating in their respective orbits under the direction of the Supreme, represented by eternal Kala. So that comes to the conclusion. It's all under Krishna's control. И тут они подходят к основному заключению, что все под контролем Кришны. Maya dakshena prakrite suyate sacharatara he tunani nakonteya jagat viparivartate. It's all going on under Krishna's direction. Все происходит под контролем руководством Кришны. And that is by the time factor. И это That's Krishna, how Krishna is in the material world. происходит посредством материального времени в материальном мире. In the Brahma Samhita it is said that the sun is the eye of the Supreme
and it rotates in its particular orbit of time. Similarly, beginning from the sun down to the atom, all bodies are under the influence of the Kala Chakra, or the orbit of eternal time. And each of them has a scheduled orbital time of 1 samvatsara. Все влиятельные звезды, планеты, светила и атомы во Вселенной движутся по своим орбитам, повинуясь воле Всевышнего, которую олицетворяет вечное время Кала. Комментарий. В Брахма-самхите говорится, что Солнце является глазом Всевышнего и вращается по своевременной орбите. Аналогичным образом все тела, начиная с Солнца и кончая атомом, находятся под воздействием Кала-чакры, колеса вечного времени, и каждая из них имеет фиксированный период обращения, который называют самватсарой. Who knows that verse? From Brahma Samhita? Yakchakshu esa savita sakala grahanam raja samasta suramurtira sheshateja yasya gyaya brahmati sambrita kala chakro govindam adiprusham tamaham bhajami. Right? Can you repeat it? Yakchakshare savita sakala grahanam raja samasta suramurtira shesha teja yasya gyaya brahmati sambrita kala chakro govindam adiprusham tamaham bhajami. Govindam adiprusham tamaham bhajami. So that's always the key, is the Govindam adiprusham tamaham bhajami. Whatever else, that's described in Brahma Samhita describes, the main demigods and the planets and all these different things, but always ends with this. I worship Govinda, the primeval Lord, the original person. This is the translation. The sun, who is the king of all the planets, full of infinite effulgence, the image of the good soul, is the eye of this world. I adore the primeval Lord Govinda. In pursuance of whose order the sun performs his journey, mounting the wheel of time. The Kala Chakra. It's all under the order of Govinda. That's what we want to understand and learn. So these figures we've been reading is very inconceivable. But it's just a tiny little part of Krishna's energy. But everything, all the planets, our lifespan, everything is moving by the control of time.
And it says here the influential stars, planets, luminaries. И тут говорится все влиятельные планеты, светила. So astrologers, they keep track and they say, okay, now Saturn is transiting this and therefore you're going to have a headache today. Астрологи, они вот прослеживают, что сейчас Сатурн, у него будет транзит, он движется, и у вас будут головные боли. And, you know, that's true. И это правда. Like some religionists argue that the stars can affect humans. Религии утверждали, что звезды не могут влиять так. But if you ever been near the ocean, you can see how powerful the effect of the moon is. Но если вы когда-либо были около океана, то вы можете увидеть собственно лично, какое могущественное влияние Луны. It goes, you know, like we saw yesterday, people were way out there like this deep, you know. И когда мы видели вчера, что люди вот так немного But then заходят, they have tide, but in the ocean, it's really big difference. но в океане очень большая разница. We took a boat once in the Ganga down to the ocean. Мы раз взяли лодку по Ганге к океану. So when as you get nearer to the ocean, the tide affects the Ganga a lot. И когда вы приближаетесь к океану, то тяга прилив, она очень влияет на течение Ганги. And the boat captain has to be very careful where they park the boat. И надо быть очень осторожным, где Because if the tide goes out and it hits the bottom, then потому что если будет прилив, то оно ударит о дно, и там you know, we'd wonder why is he stopping way out here and why и is мы he все doing время this. удивляемся так, почему он так далеко тут останавливает лодку, почему тут они там. Remember one time we got the boat parked at night, И один раз мы ночью пришвартовали лодку. and we had to climb about 3 meters up on the ladder Нам надо было 3 метра по лестнице вскарабкаться, to get off the boat. чтобы слезть с лодки. But then in the morning we just walked right on. А утром мы просто как по ровной земле ходили, там настолько был сильный прилив от That's, the whole ocean is being moved, so what to speak of us? целый Our океан consciousness. движется, и это на него влияет Луна. То что же говорить о том, как на наше сознание будет влиять? Body's mostly water anyway. Потому что наше тело большинство состоит в So it all has effect и все это имеет на нас влияние. on, you know, your body and what kind of, you know, talents you have, Какие таланты мы будем иметь, all these kind of things, what kind of lifespan you're going to have. какая длительность жизни у нас будет. But spiritual life has nothing to do with that. That's Но completely. духовная жизнь не имеет никакого отношения к этому. Serenity to Krishna has nothing to do with your astrology. И предание к Кришне не имеет никакого отношения к астрологии. That's why Prabhupada, one letter he wrote, you should never see the face of these astrologers. Поэтому Прабхупада в одном письме он писал, что вам даже не надо видеть лица этих астрологов. He was referring to specific astrologers. И он конкретно каких-то астрологов писал. They had told some devotees that, you know, they looked at their chart and said, it's impossible for you to be a devotee. И они You вот have астрологи смотрели, this and that and such, and they quit. и они говорили No некоторым use преданным, trying. что тебе невозможно быть преданным, у тебя тут такие карты, такие планеты. And I think there was 3 couples or something, И я думаю, 3 пары примерно, husband and wife. муж и жена. And the astrologer told them, you're all married to the wrong people. И астролог 3 этим парам сказал, что Switch все around. неправильно как бы сочетались с браком, So you have to watch out for them. и поэтому вы должны беречь. And we say if you don't like what one astrologer tells you, just go to another one. А мы так говорим иногда, если вам не нравится, что вам один астролог сказал, пойдите к другому. They always say the other one doesn't know anything. Потому что они говорят, тот наверняка ничего не знает, к другому. At least even the nice devotee astrologers, I know they're like that. Я знаю, что даже некоторые хорошие астрологи преданные тоже. One devotee, he has a business and he sells the jewelry according to your. И один преданный у него Very продает украшения драгоценные в соответствии с как бы с. You see all the ads in India. Astrologer will solve all your problems. И тут реклама в Индии. Astrological gems. Решит все ваши проблемы астрологические. So he just has some computer program and you know, it tells you. So he Я просто какую-то программу установил. he told me I needed 3 very expensive ones. Мне он сказал, что мне нужно 3 очень дорогих каких-то камня. But he didn't want to give it to me. Но он не хотел мне их давать. And he didn't want to sell it to me because he didn't want to sell to a sannyas. Но он не хотел. And I didn't want it anyway. Он не хотел мне продавать, потому что он не хотел продавать саньяси, но я так и так не хотел эти камни. So then another devotee astrologer saw what he said. И
И другой астролог преданный увидел, что тот астролог не said, that's completely wrong. И он сказал, это чепуха, то, что он Should сказал. be, that's terrible. И он сказал, это просто какие-то глупости. And another one saw what that one said, and they said that's all. They're all both completely другой wrong. потом увидел то, что тот второй сказал, тоже сказал, что это глупость. There's another quite well-known devotee astrologer who says the whole idea of the gems is completely bogus. А другой астролог преданный сказал, что все вот эти идеи относительно каких-то камней, это вообще все глупости. But Prabhupada would get his chart done sometimes. Но и Прабхупада иногда составлял себе карту. And sometimes he'd just laugh and ignore it. А иногда он просто смеялся, не игнорировал. Take it seriously. And somebody told him he needed a certain thing and he got it. И иногда он воспринимал серьезно, кто-то ему советовал приобрести какую-то вещь. But they do influence the material life. Но это да, влияет на материальную жизнь. But spiritual life is independent. Но духовная жизнь, она полностью независима. Nothing to do with karma. Она не имеет никакого отношения к карме. Whether or not you're going to do it or not, that's all. Это просто вопрос того, будете вы это делать или не будете. Some people with the worst karma, they understand I got to surrender to Krishna. А люди иногда с ужасной кармой, они понимают, что должен предаться Кришне. And people with what looks like good karma, Janma, Isvarya, Shuti, and Shivya, I don't need Krishna. А некоторые люди с очень хорошей I'm beautiful, I have money, они I'm говорят, ну famous, зачем мне Кришна? Я красивый, богатый, у меня все есть. I'm healthy. Я здоровый. What do I need? I got PhD. I У don't меня есть need. высшая степень. Or I got my beer. Или у меня есть сигара. I'm Jew. I'm happy to be a Я Jew. еврей, я счастлив быть евреем. That guy could hardly talk. He was drunk, you Тот know. парень, он который пил, он еле No, I'm говорил. completely happy with my Bible, my Jewish И он говорил, Bible. я абсолютно счастлив своей Библией, своим еврейством. But one of them took the book and read it for a little while. Но один взял книгу, They like прочитал it, you немножко, им понравилось. But surrender Krishna is special mercy. Предание Кришне — это особая милость. And that's by the mercy of devotees who pray for people. Please, Krishna, help them. И это происходит только по милости преданных, которые молятся за людей, и они говорят: Кришна, пожалуйста, помоги. So we read one more purport, it's a long one. Мы прочитаем еще один комментарий. Samvatsara parivatsara ida vatsara eva cha anuvatsaro vatsarascha viduraivam prabhashyate. There are 5 different names of the orbits of the sun, moon, stars, and luminaries in the firmament, and they each have their own samvatsara. Существует 5 различных наименований, которыми называют орбиты Солнца, Луны, звезд и светил на небосводе. Каждая из этих небесных тел имеет свою самватсару. The subject matters of physics, chemistry, mathematics, astronomy, time and space dealt with in the above verses of the Bhagavatam are very interesting to students of the particular subject. As far as we are concerned, we cannot explain them very thoroughly in terms of technical knowledge. Сведения по физике, химии, математике, астрономии, а также сведения о времени и пространстве, приведенные в предыдущих стихах Srimad Bhagavatam, представляют несомненный интерес для тех, кто занимается изучением этих предметов. Мы же не в состоянии описать их достаточно подробно на языке каждой из этих наук. The subject is summarized by the statement that above all the different branches of knowledge is the Supreme Personality of Godhead. Итог всему вышесказанному подведен в предыдущем стихе, где говорится о том, что все существующие области знания подчиняются власти Калы, полного проявления Верховной Личности Бога. The plenary representation of nothing exists without Krishna. Therefore, everything, however wonderful it may appear to our meager knowledge, is but the work of the magical wand of the Supreme Lord. Нет ничего, что существовало бы помимо Него. Все то, что нам с нашими ограниченными знаниями кажется чудом, происходит по мановению волшебной палочки в руках Верховного Господа. So, we'll tell you about these time things according to modern clocks. И мы вам расскажем относительно современного времени. You remember the Truti? Помните, First thing, right? Трути, вот этот первый, о чем мы говорили. 1 Truti is 8/13,000ths of a second. Возвращаясь к разговору о времени, в заключение мы позволим себе привести таблицу перевода ведических единиц измерения времени в соответственную систему единиц. И 1 трути — это
это 8/13,500 секунды. One Vedha is 835ths of a second. Одна веда это 8/135 секунды. One lava is 8/45ths of a second. Одна лава это 8/45 секунды. One nimesha is 8/15ths of a second. Одна немеша это 8/15 секунды. So 1/15th of a second. Одна 15 секунда. So that's like, not very much. Но это не очень. One chana, 8/5ths of a second. Одна чана это 8/5 секунды. So we get clocks that measure tenths of a second. У нас есть часы, которые десятичные секунды измеряют. I think we have that here, Мне кажется, в телефоне тоже есть. But it goes so fast, you can't turn it off and on even in 1 second. И это так быстро перечисляется время, что мы не можем даже в секунду это остановить. One kashta is 8 seconds. Одна каштха это 8 секунд. One lagu is 2 minutes. Одна лагу это 2 минуты. One danda is 30 minutes. Одна данда 30 минут. One prahara is 3 hours. Одна прахара 3 часа. One day is 12 hours. Один день 12 часов. One night is 12 hours. Одна ночь 12 часов. And one paksha is 15 days. И одна пакша это 15 дней. 2 pakshas is 1 month and 12 months is 1 year. Две пакши составляют месяц, а 12 месяцев. One full orbit of the sun. В течение которого Солнце делает полный оборот от своей орбите. Brahma Samhita says chakshare sasavita, so we read that already. Вот это сказано, это то, что мы уже зачитали. The sun is the king of all planetary systems. Солнце является and has unlimited potency in heat and light. Считается, что срок жизни человека ограничен 100 годами, так вечное время держит в своей власти все сущее. Так в Брахма Самхите об этом сказано следующее. Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, Верховной Личности Бога. Под его надзором даже солнце, которое считается глазом Господа, движется по строго определенной орбите вечного времени. Солнце — царь всех планет, и оно обладает неисчерпаемыми запасами тепла и света. One more verse. O Vidura, the sun enlivens all living entities with his unlimited heat and light. He diminishes the duration of life of all living entities in order to release them from their illusion of material attachment. And he enlarges the path of self-elevation to the heavenly kingdom. He thus moves in the firmament with great velocity, and therefore everyone should offer him respects once every 5 years with all ingredients of worship. О Видура, солнце поддерживает существование всех обитателей Вселенной, щедро даруя им тепло и свет из своих неисчерпаемых запасов. Оно сокращает их век, чтобы избавить живые существа от иллюзорных материальных привязанностей и прокладывает широкий путь в небесное царство. С огромной скоростью движется оно по небесному своду, и потому долг каждого живого существа раз в 5 лет выражать Солнцу почтение и совершать обряд, предлагая ему все необходимые атрибуты поклонения. You got it? The point is surrender to Krishna. It's all. The sun is every rising and setting of the sun, another day is lost. И после каждого восхода и захода солнца проходит день, и это значит, что еще один день потерян. There was an old song Есть старая одна песня about people working in the coal mine. Где люди работают в шахте. You load 16 tons, and what do you get? Вы загрузили 16 тонн, и что с этого получили? Another day older and deeper in debt. Еще один день вы прикопали поближе к своей смерти. So Nirantara Prabhu had his version of that. И у этого Прабху была своя версия вот этой песни. And that one said, St. Peter, don't you call me because I can't go. I have too many debts. И он говорил, Питер, Can't die now. не звони мне, потому что у меня так слишком много смертей, не могу умереть сейчас. Then, so he made you chant 16 rounds, and what do you get? Да, он говорит, не звони мне сейчас, у меня слишком много долгов, и у меня 16 кругов, и что я получу за них? Another day older and closer to death. Еще один день старше я стану и приближусь к смерти. St. Peter, don't you call me because I can't go. Питер, не звони мне, не могу пойти.
I owe my soul to Srila Prabhupada. Я продал свою душу Шри Прабхупаде. He did all the Beatles songs. He had А вот так вот все песни Битлз переделал. You ever heard that? Ты слышали это? When I get in Maya Когда я попадаю and I am falling down, я падаю. then I say to Maya, И тогда говорю, Май, I want to chant my rhyme. I want to chant my rhyme. Sometimes, humor is nice. Иногда немножко поюморить это хорошо. All right. So anyway, the point of all this, and we were going over in the 5th canto when I was in Japan, and all the details about the planets and all the different. Но вся суть того, что мы говорим, и в Японии мы проходили 5 главу, и там вот вся вот эта подробная информация о каждой планете. But in the beginning, Maharaj Parikshit asked about all that stuff. Но вначале Махарадж Парикшит, он спросил относительно всех этих вещей. He asked for all these. Он спросил относительно этого всего. And here Vidura is asking also, like, И также Видура тут задает вопрос. Vidura asked and he's explaining, and then the next verse says, okay, now I know that, now I want to know about something else. И задает вопрос, и он потом в следующий стих говорит, теперь я понял про это, теперь я хочу знать про что-то другое. So like Prabhupada said, it's not like the specific details are not so fascinating to us, but for different kinds of people, but all of it is meant to show, that Krishna is in control of everything. Не то, что какие-то определенные детали, они неинтересны каким-то людям, но это все показывается, что все оно, должно приводить к тому, что Кришна, он повелитель всего. Otherwise, what is the use of Иначе какой смысл во всем этом? Anything. Какой смысл вообще чего-либо? To come to that conclusion. Нам надо прийти к этому. By understanding all this, and how that it can't be an accident. Something is so precise. Мы понимаем, что это не какая-то случайность, мы приходим к заключению. But still, so-called scientists are saying it's just happening. Но так или иначе, несмотря на это, так называемые ученые, они говорят, что это все случайность. Trying to find the verse. Anyway, by every rising and setting the sun is decreasing the lifespan of everyone, except for those who are worshiping Krishna. Because then they're tuned into the eternal. They're not the body. Потому что они вечное существо, а не тело. So for someone who's absorbed in hearing and chanting about Krishna, they don't think I'm going to die. Поэтому те, кто погружены в слушание и воспевание о Кришне, они никогда не думают о том, что я умру или состарюсь. Like Haridas Thakur, the Muslim told him, if you don't stop chanting, we're going to kill you. Как, например, Харидасу Такуру, мусульмане сказали, что не перестанешь воспевать, мы убьем тебя. He said, you can kill me, but I won't stop Он chanting. сказал, вы можете меня убить, но я не перестану воспевать. So they were bewildered by И that. поэтому они были сбиты с толку этим. How can that be? Как же это такое может быть? So that, it's mentioned about these planets quite a bit because we're living on them. И тут упоминается достаточно много немало об этих планетах, потому что мы живем на них. And all the energy in the universe comes from the sun. И вся энергия, которая The heat and light. она исходит от солнца, свет и тепло. So here's the verse. Both by rising and setting, the sun decreases the duration of the life of everyone. Каждый восход и заход солнца, оно уменьшает жизнь каждого, сокращает.
except one who utilizes the time by discussing topics of the all-good personality of Godhead. Кроме тех, кто использует свое время для обсуждения таких тем, связанных с Верховной Личностью Бога. They don't calculate the same way, Они не thinking of the soul. Они не совершенно этим делом, потому что они... For the soul, there's neither birth or death. Потому что они нет ни рождения, ни смерти. So the whole idea to learn all these things about is that, Krishna is so great. Поэтому вся цель, чтобы понять и выучить тот факт, что Кришна, он велик. Even this Isaac Newton, the famous scientist, Даже великий ученый Айзек Ньютон, who they call it Newton's law, Newton's law of gravity, Newton's law of different things, because he noted these things. Он был тот, кто заметил эти законы. Actually, he wrote more about religion and God than he wrote about science. На самом деле он писал гораздо больше о религии, чем он писал о науке. But they don't teach that in school. Но в школе этого не учат. But so one time he made a model of our little universe, not just our solar Он system, один раз сделал модель такую нашей солярной системы. with the sun going, everything moving around. Планетная система, где показана Солнечная система, And где показано, как планеты движутся одна вокруг другой, Солнце. His atheistic friend came. И его отечественный друг Said, пришел. "Oh, this is wonderful. Who made this?" И он сказал, это удивительная модель, кто это сделал. Said, "Nobody made it. It just happened." И он сказал, никто не сделал, это просто само собой. And the guy argued, no. He said, no, nobody made it. Но его друг начинал спорить, это нет, кто-то должен был это сделать. А Ньютон утверждал, нет, оно само. We just had a little explosion, and У нас просто был небольшой взрыв, и вот эти сложилось. and the friend was, no, that's А impossible. друг говорил, это невозможно, такое не может And he said, but you say the whole universe, this is the model of the universe. You say the universe has no creator, so why would the model of the universe have to have one? А он ему Ньютон ответил, а ты же утверждаешь, что Вселенная вот так вот произошла на свет, то как тогда ты говоришь, что у этой модели должен быть кто-то, кто ее создал, она тоже так появилась? And you know what the scientists say? Значит, о чем мне говорят? Well, that's different. И вот это вот, и ученые, You can't understand your too. и ученые отвечают на это, не, ну это уже что-то другое, вы просто не можете понять. All right, so we want to, surrender to Krishna. That's the whole point. И то, что мы хотим сделать, мы хотим предаться Кришне, это в этом вся идея. Lord Chaitanya said the Bhagavatam is all bhakti, there's nothing else. И Господь Чайтанья говорил, что Бхагаватам это чистая бхакти, там нет ничего So другого. some of these slokas by themselves, how is this И bhakti? некоторые слоги мы говорим, как они вообще могут быть связаны с But when you take the whole thing, obviously it's bhakti. Но когда вы это смотрите в целостном виде, то это очевидно, что это The бхакти. point is that this tiny little part of Krishna's energy, Идея в том, что это doing all these amazing things. энергии Кришны, вот и все вот эти удивительные вещи тоже. All right, any comments or questions? Yes, question. Who does? You okay? Вопрос по поводу предания. Question about surrendering. Мы живем в материальном теле, в материальном мире, и на нас все-таки действуют материальные законы, включая планету. We live in a material world, we live in a material body, so we are influenced by the planet. Yeah. Мы стараемся максимально предаваться Кришне, который контролирует все эти законы. And we are trying to surrender to Krishna, who rules all these things, who controls all those things. Мы знаем, что все зависит от Кришны, вместе с тем мы все-таки проверяем важные даты, даты. We know that everything depends on Krishna, but anyway, we check those, important dates. For marriage, for business. Yeah. Значит ли это, что это проявление разума или это недостаток веры? What does it mean? It means that I'm using my intelligence, or it means that I don't have enough faith in Krishna? Both. Это оба. No, but this is, we're in the material world, so Мы в материальном мире, it's like we check the weather. поэтому мы, например, проверяем погоду. That's why they have those, people, they're going to say we're going to go to,
Moscow, so you might check the weather in Moscow so you know how to dress when Например, если кто-то собирается полететь в kind of clothes to Москву, то take with проверить, you. какая погода, чтобы знать, какие вещи с собой взять. So that's intelligence, not that Это разум. you're using your intelligence. То есть так вы можете использовать свой разум. But as far as surrendering for spiritual advancement, it doesn't matter so much. Но для духовного продвижения это не так сильно имеет значение. But like in Lord Chaitanya's time, we see somebody's going to get initiated. They pick an auspicious time. Например, во времена Господа Чайтаньи кто-то должен был быть инициирован, они выбирали благоприятное время для этого. They're going to go on a journey. They pick an auspicious time. Или они собирались отправиться в путешествие, они выбирали благоприятное время. Lord Chaitanya waited to take birth until the stars got just И Господь Чайтанья ждал, 14 months. заняли определенную позицию, 14 месяцев, чтобы родиться. Krishna, he just all the stars moved around for him. А Кришна когда рождался, что звезды за него по специальному Lord передаче. Chaitanya was acting like a devotee. А Господь Чайтанья действовал как преданный. But we shouldn't get too hung up in these things. Мы не должны слишком погружаться в эти вещи. But, a little bit. Немножко можем пользоваться. Because if you have a really good astrologer, but nowadays very hard to find them. Это если, учитывая, если у вас есть хороший астролог, сегодня очень тяжело хорошего найти. They just make a business, telling people what they want to hear. Они просто делают с этого бизнеса и говорят людям то, что люди хотят услышать. Many do that. Многие так делают. And one devotee astrologer, he was trying to do it as his business. Один преданный, он хотел это делать как свой бизнес. He was in America, he said, like men would come to him, И мужчины к нему приходили в Америке. and they'd say, such and such girl will be coming, Вот относительно этой девушки. and I want you to tell her that, I'd be the good guy for her. И я хочу, чтобы ты сказала этой девушке, что я буду подходящим мужем для I'll нее. give you so much И я money. тебе столько заплачу. So, it's hard for an astrologer to refuse stuff like that. И иногда тяжело астрологам отказываться от такого рода вещей. And, like I said, that nowadays different astrologers will disagree about И даже, как я уже упоминал, что разные астрологи, они могут просто, не соглашаться с вещами, которые... So we don't want to get too dependent on them. Поэтому не будем очень сильно Worry about the future. волноваться о будущем. But for marriage, but like I had, Но для брака это может быть серьезно. I asked about two devotees wanted to get married, and I asked 2 or 3 different astrologers. Пара преданных, они хотели сочетаться браком, я спросил 2-3 астрологов. One said it's so bad, there's no use even Один сказал, что checking. это настолько плохо, что нету шансов. Another one said, well, it'll be very difficult, but if they're very Krishna conscious. Но он сказал другой, что это будет тяжело, но если они в сознании Кришны, то тогда может быть. But they're still going after quite a few years. Но они до сих пор вместе уже спустя несколько лет. So you never know. Мы не можем... You get different opinions Мы on it. можем получать такие разные мнения. Still we check. Still we check, especially Но в любом случае мы продолжаем when проверять. devotees want to get married. It's always a good idea. So at least they know, like, you might have this difficulty, that difficulty. Всегда преданные так проверяют, и хорошо проверить. Это может быть хорошая идея проверить брак, преданные проверяют. То они могут знать, что какие сложности их могут ждать. All right. If we're fully Krishna conscious, then nothing matters, Если мы полностью находимся в сознании Krishna Кришны, takes то care of everything. нам не надо ни о чем беспокоиться, потому что Кришна о всем беспокоится, позаботится. But Prabhupada, he didn't want to travel on Thursday afternoon. Например, Прабхупада, он не хотел путешествовать по четвергам после обеда. And nobody knows for sure if that was just for him or that's a general rule. И никто не знал, это конкретно его относилось это правило, или это было общее правило. But he was very careful about it. Но он очень как бы исследовал это. All right. Another question? I have a question. Yeah. Well, we said about the lava mantra. If the devotees, if you spend lava mantra, then it's more precious than. So what is happening at this lava mantra? Why it is so precious? Because sometimes maybe we spend a long time with devotees and it seems like nothing happened. So what do they mean about this lava mantra? Я спросила, лава мантра говорится, что если мы проведем ее в обществе преданных, то все, это настолько значимое. Я спросила, что происходит в это время, потому что иногда кажется, что проводим время с преданными и вроде ничего не происходит.
Lava matra sadhu sangha. на саду-санга. Lava matra sadhu sangha sarva siddhi hoy. That even that the association of devotees, it will start something, even a very short association. Потому что очень короткое общение с преданными, оно может начать что-то, какой-то процесс. And something happens. И что-то происходит. You know, you may spend a lot of time with devotees. Something is happening because you just keep spending time with devotees. И вы можете Chanting. проводить много времени с преданными, и очевидно, что что-то происходит, потому что вы продолжаете проводить с ними время, воспеваете. The difficulty, if we spend a lot of time, we may make offenses and then we get knocked back. Сложность может быть в том, что мы проводим много времени, мы можем совершить оскорбление. You know, if we're offensive to devotees, then we won't get the full benefit. Если мы оскорбительно будем относиться к преданным, мы не получим полного блага от этого общения. Well, I told that story the other day, right, about the Russian guy that he was working in the butcher shop. Я рассказывала пару дней назад эту историю про русского парня, который работал в мясной лавке. And he came out and somebody had got a book and tore it up. И он вышел, а там были листы с разорванной книги, которые преданные распространяли там. And he just found one page on the ground and he read it like sometimes you do if you find something. И он поднял листик и начал как бы читать иногда, когда мы что-то находим. And he went looking for the devotees. И после этого он сразу пошел искать преданных. And he found them and he became a devotee. Он их нашел и стал преданным. So it wasn't a very long time to read that one page. И это не заняло так много времени прочитать всего одну страничку. But some people can, read the whole book, or they can live in the temple and never make advancement because they're not serious, or they don't have the goal, or they're making offenses. Но также есть такие люди, которые прочитали полностью книгу и живут в храме, но вообще никак не продвигаются, потому что они несерьезны в практике, они совершают много оскорблений. But there's always, always benefit. Но всегда есть благо. Okay, any other questions? Еще вопросы? All right, it's getting late. Уже поздно. Spasibo. Thank you. Hare Krishna, Hare Krishna.